Hello everyone, welcome back. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So let's get started. So first let me just connect this my collab and let me just write down the heading. So this is all about the dictionaries. Alright, so dictionary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So dictionary is just a data that is stored in the form of key value pairs. So ಇದನ್ನು ನಾವು key value pairs ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. So key value pairs. ಸೊ ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಸೊ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೀ ಬರೀಬೇಕು, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಇಮ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಟಬಲ್. So here we don't have indexing. Okay, so we can't perform the indexing. Here we have the unique keys, and then if you keys ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ dictionary ಒಳಗಡೆ, so it has to be a unique. Okay, so it has to be a unique keys. Okay, so and the keys are immutable, very important. Okay, so dictionary ಬಂದು mutable, but inside that, so keys is immutable keys. Okay, so the keys are immutable. So we have immutable. So keys ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಕೀಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ post creation, and it is a unique keys, right? So keys must be unique. Keys must be unique. So this is immutable. Okay, so immutable keys. Okay, same thing, fine. So these are some of the important rules ಅಥವಾ features of the dictionaries. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ. Okay, different ways how to access it. Third, we'll see about the edit, how to edit the dictionaries. We'll see how to add it and how to delete. We'll see how to perform certain operations, and we'll see about the functions also. Okay, so this is what we're gonna cover. So first now create ಇಲ್ಲಿ start ಮಾಡೋಣ. Okay, so first let's see how to create it. Okay, so how to create a list, sorry, how to create a dictionary. So creating ಮಾಡ್ತೀರಾ. So let's start with the empty dictionary. So ಇವಾಗ ಸೊ ನಾನು d equals to ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಟಪಲ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಟಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಮ್ ಟಿ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂದರೆ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so next I'll give key. So key city ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ and let's see the value, it's Bangalore. Okay, so ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ನಾಟ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೀ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ.
ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೆಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಶಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಹ್ಯಾಶಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಟಪಲ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೀಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು 1, 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಎರರ್ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಶಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಇಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪನ ಫೈನ್. ಸೊ now let's create a duplicate keys. So duplicate keys create ಮಾಡಿದ್ರೆ let's see how it looks. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು key value same name ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ key values name and so some name IMRAN. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನೇಮ್ ABC. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ what is the D? Okay, so if I just check a D, so I'm getting name is equal to ABC. So last occurrence, so ಇದು overwrite ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಇದು overwrite ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು overwrite ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಲ್ಲಿ ನಾನು XYZ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ XYZ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಡಿ, ನಿಮಗೆ XYZ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕೀ ಮತ್ತು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ABC, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XYZ. ಸೊ ಈ ಕೀಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ this is what, so whenever you give the duplicate keys, so generally ನಾವು duplicate keys ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ whatever the dictionaries you are creating it has to be unique keys and that keys has to be a immutable object. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಪ್ಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋಡ್ ಆಸ್ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಹ್ಯಾಶಬಲ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮೈ key, for example Imran. Okay, so next I can write a college. Okay, so college. Okay, so equals illa, sorry, it's just a colon. Okay, so college ABC college. Okay, so next semester, I'll tell semester 4. Okay, so subjects. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ DSA ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ DSA. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಿ DSA ಆ್ಯಸ್ 50. ಸಿ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ನೀವು ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೇಸನ್ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಟೈಪು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ DSA marks, so they can have some max. Okay, so max is 67. Okay, so then I can have English. English 34. Okay, so you can see I have created a set within the set. Okay, set within the set, and of course we need that requirement. So subject I need one more dictionary, sorry, not set. So this is what we have created. Okay, if I then execute madi, if I check what is the S, so S is a dictionary and the type of S. Okay, so and the type of S, so type of is a dictionary. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೇಸನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್
what creating a dictionaries. So now let's see how we can access it. Okay, ಹೆಂಗ್ access ಮಾಡೋದು once a dictionary create ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು certain elements access ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so let's say access. Okay, so already now D create ಮಾಡಿದೀವಿ. Let's see so what we have inside the dictionary. Okay, so let's create this. ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಓದುತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಏನು? ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಬಂದು ಝೀರೋ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಆಫ್ ಝೀರೋ, ಡಿ ಆಫ್ ಒನ್, ಡಿ ಆಫ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಡಿ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಮ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡು? ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಡಿ ಆಫ್ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಈ ಕೀ ಜೊತೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕೀ, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಕೀ, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗೆಟ್ ನಾನು ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂದೇನು? ಸೊ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕೀ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಮ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡು ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಟ್ರೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೋ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಎಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಸೊ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ? ಸೊ ಕೀ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೀ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೀ ಬೇಕು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 34. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಡಿಟ್. Okay, so this is my dictionary. So this is my dictionary. So ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ರಾನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿ ಆಫ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಗರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಸಾಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್. ಸಾರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 35 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಡೂ? ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ದಿಸ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? 34. ಸೊ ನಾನು ಈ 34ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಟು 50. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು edit it. So now let's see how we can add. Okay, so adding ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಆ್ಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಡೀಲ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏಜು ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಡಿ ಆಫ್ ಏಜ್ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 22. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಆ್ಯಡ್
ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನೇಮ್, ಸಿಟಿ, ಏಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಡಿ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್. Okay, so college, and I'll just tell the college is ABC. Okay, so ಇವಾಗ ಇದನ್ನು execute ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I check what is the D, so D has been updated, and we can see the new key called college, and the value is ABC. Okay, so this is how you create within the dictionary. Okay, so ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋಣ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ CS. Okay, because S ಒಳಗಡೆ ಈ ಎಸ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಐಲ್ ಡೂ S. So I'll tell, so this is the subject. Okay, subject yadu, I'll just tell Kannada. Okay, I want to update that Kannada to 70. Okay, so if I check what is the S, so S has been updated, that is Kannada is to 70. Okay, so this is how we add it. So next is the delete. So next is the delete. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದು ತುಂಬ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ DL. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು D2 ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ D2 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ D3. ಓಕೆ, ಸೊ D2 ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ D2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು D2ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್, ಸೊ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ D2? ಸೊ ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ D2, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಸ್. ನಾನು D2 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐಲ್ ಟೆಲ್ DEL ಡಿಲೀಟ್ D2. ಸೊ ಡಿಲೀಟ್ D2, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು D2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. D2, so D2 will not be available. Okay, it's not defined. So next pop ಅಂತಾನು ಇದೆ. So we have seen what is the pop. Okay, it will try to remove the ಸೊ ನೀವು ಪಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾರಿ ಕೀ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಕೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ D2 ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ D2. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು D2 ಡಿಕ್ಷನರಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ I'll tell D2 dot. So ನೋಡಿ, so we have different methods. So pop, so I want to pop what? So I want to pop a name. Okay, okay, so proper key value ಕೊಡಬೇಕು, city ಕೊಡೋಣ. Okay, instead of name, let's pop city. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು D2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if I just check D2, so we have only the name. All right, so this is how you delete it. Okay, so ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಡಿಲೀಟ್ and pass the which value you want to delete it. Okay, like DL. Okay, so DL ನೀವೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, you are deleting the entire dictionary, but individual ಕೀನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೀ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್, that's it. Okay, so this is how you delete it. So now let's see some of the operations, addition, subtraction, for loop ಮತ್ತೆ membership operation check ಮಾಡೋಣ. Okay, so let's do that. So next is the operations. Alright, so this is my D1. D1 not defined. Okay, so this is my D2, or just D, sorry. This is my D2, and this is my D. Okay, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ D plus D2, so D plus D2 is not possible because so you can't perform the AND operator on the dictionaries. Okay, so even multiply ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So even if you can just do multiplication of 2, you will throw an error. Okay, this is not possible. So for loop, let's see, for I in D, print I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಓವರ್ ದಿ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೇಮ್, ಸಿಟಿ, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ
ಕೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಅ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ ಐ ಎನ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಾರಿ ಕೀಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೀ ಬಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ, ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಏಜ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಾಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೀ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಜೊತೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕೀ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಐ ನೀಡ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕೀ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್, ಸಾರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್, ಐ ನೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕೀನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಸಾಗರ್, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೋತ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ membership operator ಅಂದರೆ so I can just see if the Imran in D okay, it's a false. So let's see if we have Sagar inside the D. Okay, so Sagar, its value is false. Okay, so by default membership ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay, we need to give the name. Okay, so the name of the key. Okay, so let's see if the name, we have the name inside the D. Yes. Okay, so name is the key name. Okay, so age check madana. So do we have age inside the D? Yes, true. Okay, so let's see if we have school inside the D. It's a false. All right, so this is all about the membership operator. Okay, then finally now let's discuss about the functions. Okay, so alien function already nodidi now. So what is D? So this is my D. So alien of D and the pass madre, it will try to count the number of objects within the dictionary. So alien of D, alien of D is 4. So we have this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Okay, so ಅದೇ ಥರ min and max ಕೂಡ ಇದೆ. So min of D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, so the min of D is age. Okay, so min of D is age. So of course it's not logical because ಇಲ್ಲಿ ನಾನು based on key ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರಲಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಸಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಸ್ಕ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡೂ ದಿ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿ ಡಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿ ಡಾಟ್ ಕೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್.
All right. So yes, so this is all about the dictionaries. So we have completed all the data types, starting with string complete ಮಾಡಿದೀವಿ, list ನೋಡಿದೀವಿ, tuple ನೋಡಿದೀವಿ, sets ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ dictionaries ಕೂಡ ನೋಡಿದೀವಿ. So the next session is all about the functions. We'll be discussing that in the next session.